Next, it is my honor to invite our mayor of City of Glendale, Paula Devine, to make some remarks, and I believe she would like to invite the rest of the council members, but I will leave that up to her. So, Mayor Paula Devine. Thank you. Thank you. Hinch Besek. Good evening. Hello. I want to start out the evening by saying that many of you may not realize that my background is in education. I was a teacher for over 30 years. So I have to tell you that I appreciate so much the work that the foundation is doing, the DM Education Foundation, in collaboration with the educators, the school districts, the parents, the volunteers. I congratulate all of you, because all you have to do tonight was look at those two young people, Nare and Eric, and see that what you are doing, preserving your culture, preserving your history, preserving the love of your homeland, is just a beautiful and wonderful thing. And so I want to congratulate you and thank you for all the work that you do. I also would like to congratulate the awardees tonight. I know that you all work together, and it's a very successful program, so keep up the good work. You know, I'm of Ukrainian descent, and my heritage has kind of gotten lost over the years. And so it's wonderful that you keep yours alive in your kids, so keep up the good work. I'd like to invite Ar Najarian, Zari Sinanian, and Vartan Garpetian, my fellow council members, to come up and say a few words. Բարի երեկո, գուզեմ հաջողություն եւ շնորհակալություն մաղթեմ Davidian Mariamian եւ բարոն Վահիկ Սատուրյան, բոլոր դասադուներ եւ աշակերտներ եւ ծնողներ, որ ձեր գործը շատ կարեւոր է եւ գուզեմ ասել բոլոր երեխաներ, ձեր դասերը միշտ պետք է նես, եթե չէ, ինձպես հայերեն պիտի խոսես։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Երևի 4-րդ անգամն է, որ մասնակցում եմ Մարիամյան Դավթյան հաստատության այս տոնակատարությանը եւ երևի ամեն անգամ նշում եմ, որ ես այստեղ եմ ոչ միայն որպես քաղաքային խորհրդի անդամ, այլ որպես ծնող երեխաների, որոնք Մարիամյան Դավթյան հաստատության աշակերտներ են եւ որից փաստորեն, որի մատուցած ծառայությունից, մեծ ծառայությունից մենք որպես հայ ընտանիք օգտվում ենք։ Ոչինչ չի փոխվել, երեխաներս դեռ փառք Աստծո մասնակցում են այս դասընթացներին, որի համար խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դպրոցական աշխատակազմին, այսինքն ուսուցիչներին, իրենց տարած շատ կարևոր աշխատանքի համար։ DNM Educational Foundation has a special place in my heart. It's very near to my heart. As my wife indicated, we had two children who already graduated, and we have the third one who's in 5th grade, Nelin, and her cousin, I want to mention Nairi as well, because they're inseparable. They're same age, same class. So, and also I was on the board of this education foundation for almost 10 years. And I can tell you firsthand how difficult it is to run an organization like this. When you charge, when your tuition that you charge covers only 60 or 65 or 70% of your cost, you have to raise the rest of it. And you do the math for 300 or 600, 700 students. That's a big task that Mr. Saturian has been carrying it for all these years, and I want to thank him for his efforts to keep this thing. He's the glue that keeps everything together. Okay, moving along nicely. Next, we have a representative from Assemblywoman, newly elected Assemblywoman Laura Friedman, and her name is Sarojini Lal, and she has some commendations, some surprise commendations from Laura Friedman's office. Thank you so much. What a wonderful evening and what fantastic performances. I just loved seeing Nare dance and hearing Eric
recite. So really a wonderful evening. Thank you. On behalf of the Assemblymember Friedman, who is currently in Sacramento, I'd like to present these certificates on behalf of the California State Assembly to tonight's honorees. And I especially want to acknowledge that tonight we're looking at the Dmef coming to 30 years of work here in Glendale. And what an accomplishment this is. It's not just enriching the lives of countless Armenian children who've benefited from learning about their history and culture and language. It has really enriched every student in the Glendale Unified School District and every member of the community who's come into contact with this group. So thank you so much for all you've done in the community and helping to weave together the rich tapestry of Glendale culture. For Superintendent Roberson, we have this certificate. If you'd like to come up and receive it, you're more than welcome to do so. And for Mr. Agajanian. And is there a representative here from John Muir Elementary School? And a representative from the Ministry of the Diaspora? Is that? Next is, I will be calling Mr. Vahik Saturian to the podium to present the Lifetime Achievement Award. So, as I mentioned in my speech, this organization is doing a lot of work, but if we don't have people, organizations that we nominated today for this award, none of these tasks we could have accomplished. And this is a fact, and we always like to mention it, and that's why every year we like to present our thanks and recognize those individuals. And this year, the Superintendent of Glendale Unified School District, Mr. Winfred Roberson, is the one that we'd like to say our thanks to you, and this is on behalf of all the family, big family of the Dmef Foundation, all the students, all the parents, our board members, our previous board members, all of us. So we would like to invite you here so to accept this the word of appreciation that we have. It wasn't my fault. Mr. Vahik Saturian messed it up, so it's not my fault. No, you stay here. That's fine. So I had the responsibility of introducing our superintendent. So I would like to read a very short bio about our superintendent. Winfred Roberson was appointed superintendent of schools of Glendale Unified School District on April 1st, 2016.
And when I go back a year, I was appointed as the president of Glendale Unified School District on April 5th. And that was the first day, that was the first board meeting that he was with us, and I was the newly appointed board president. So, you know, it has been a special year for us. So. Before coming to Glendale, he served 6 years as superintendent for Davis Joint Unified School District. His career in public education spans more than 23 years. Among his accomplishments, Superintendent Roberson was named 2015 Superintendent of the Year in the Sacramento region for his collaborative focus and team-building efforts. Superintendent Roberson earned his bachelor's degree in rhetoric from University of California, Berkeley, with a minor in music. He also played fullback on the 1985 to 1989 Cal football team. He earned his master's degree in education administration from National University and is in the process of completing his doctorate degree in administrative leadership at the University of California, Davis. Superintendent Roberson is passionate about igniting a love of learning in students and preparing them to thrive and contribute to our rapidly evolving world. He is married to his lovely wife, Yvette, and they have 3 children. 2 of them are here, Jared and Winfred. Thank you for being here. And what is your daughter's name? Alexis. Alexis. Unfortunately, she couldn't make it. And all of the 3 children, they all attend college. So we are very proud of you, and you've been a good parent, and you have a better half sitting there supporting you. So congratulations, Winfred. 2 years ago, I was the Woman of the Year awarded by Dmef. So it is my honor to present this award to you. As I said, Wahik made a mistake, but I will be presenting the award to you. Thank you, Dr. Garpetian. And it was James Allen that said that there is no duty more urgent than that of returning thanks. So I would like to first thank you, Mr. Saturian, as well as the board of directors of the DM Educational Foundation for just considering us as educators for this. I can think of at least 9 people in this room much more deserving of this award than I am. And those are our principals, the educators that have opened up their schools to partner with the D&M Foundation. But I am more than grateful to be able to receive this award on behalf of the Board of Education and the administrators in the GUSD. I had a chance to attend the graduation for the D&M when I first arrived. And I remember just seeing the sense of community that was built, and I was so very proud of that. I appreciate the organizations taking the time and celebrating cultural diversity. We're pleased to have you as a partner, and our schools are open. Thank you for the wonderful work that you're doing on behalf of the students in the Glendale Unified School District. Thank you. So we're going to go to the next award, which is the Lifetime Achievement Award, and that award goes to Hranush Hakopian from Ministry of Diaspora in Armenia, correct? Yes. Mr. Vahik Saturian. So I messed it up, huh? The lack of communication. Yeah, well, we did it in a couple of, maybe 20 minutes, half an hour, so it couldn't be better than that. Շատ լավ, ուրեմն ինչպես մենք հայտարարեցինք, այսօր մեզ համար պատիվ է, որ մենք պիտի Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Սփյուռքի նախարարը Տիկին Հրանուշ Հակոբյանին մենք մեկ անգամ եւս նորից մենք ասենք, որ շնորհակալ ենք ձեզնից եւ նայելով իրեն անցյալը, նայելով իրեն ամբողջ այս անցյալ տարիները, որ ինքը ինչպես է թե Հայաստանի համար, թե Սփյուռքի ժողովրդին ինչպես մեր կազմակերպություն լինելով դրանցից մեկը օգնել են ամեն տեղ մեր կողքն են եղել եւ դրա համար ես կարծում եմ որ ամենակարևոր կազմակերպություններից կամ անձնավորություններից մեկը որ Դավիթյան Մարիամյանը հպարտ է որ ունենա իր կողքը Սփյուռքի նախարարությունն է եւ սրանից 2015 թվականին երբ որ մենք ընկեցինք այդ համագործակցության հուշագիրը Սփյուռքի նախարարության եւ
Դավիթյան Մարիամյան հաստատության մեջ վստահ ենք, որ այս համաձայնագիրը մենք ունենալու ենք շատ հաջող տարիներ, ինչպես անցյալ 2 տարվա ընթացքում մենք ստացանք հազարավոր դասագրքեր, աշխատանքային տետրեր, այն ինչ մենք պետք ունեինք մեր դասարանների մեջ, մեր աշակերտների համար ներկայացնենք, եւ մենք դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն խնդրեմ, ունենք մեկ պատգամ Տիկին Հրանուշ Հակոբյանից, որը ուղարկվել է մեզ ինտերնետով եւ կուզեմ, որ խնդրեմ, որ այս րոպեին մենք նայենք Տիկին Հրանուշ Հակոբյանի պատգամը։ Խնդրեմ, համեցեք։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատության բոլոր համակիրներ, մասնակիցներ, մանկավարժներ, բարերարներ, սիրելի Վահիկ եւ Օֆելիա։ Ամեն տարի այս ձեռնարկը, որ դուք կազմակերպում եք, մի նոր լիցք, մի նոր ոգևորություն է հաղորդում կրթական հաստատություններին, ընտանիքներին, երիտասարդներին, աշակերտներին, քանզի ձեր գործունեությունը արժանի է գնահատանքի եւ մեծարանքի, որովհետեւ դուք ձեզ նվիրել եք հայապահպանության սուրբ եւ նվիրական գործին։ Հեռավոր Ամերիկայում կրթել, դասյարակել, հայերեն սովորեցնել մանուկին այդ հզոր ու մեծ խառնարանում դա հերոսություն է։ Եվ ես մեր բոլոր մանկավարժների կատարած աշխատանքը համարում եմ մեծ բարեգործություն։ Եթե ինձ հարցնեն, թե ով է թիվ 1 բարերարը աշխարհում, ապա ես նախ եւ առաջ կասեի հայ մանկավարժը։ Հայ մանկավարժն է, որ իր օրը, իր գիտելիքները, իր հնարավորությունները նվիրաբերում է մեր մանուկների հայեցի դաստիարակության գործին։ Փառք ու պատիվ ձեզ, սիրելի մանկավարժներ, եւ ինչքան էլ որ մենք գնահատենք, պարգևատրենք, շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, դա դեռ քիչ է։ Ուզում եմ յուրահատուկ եւ առանձնակի շեշտել Վահիկ եւ Օֆելիա Ծատուրյանների մեծ նվիրումը այս գործին, որովհետեւ տարբեր դպրոցներում, ամերիկյան կրթական հաստատություններում կարողանալ գտնել ձևեր, հնարավորություններ մեր երեխաներին կրթելու համար, դա միայն շնորհակալանքի եւ երախտագիտության է արժանի։ Մենք մեր գործունեությունը նաեւ ծավալեցինք համապատասխան համաձայնագիր ստորագրելով եւ ուրախ եմ, որ այսօր այս պահին ձեր մեջ է պրոֆեսոր պարոն Ասոյանը, որը իր համեստությամբ, իր լրջությամբ շատ մեծ դերակատարություն ունի նաեւ համալսարանում ուսանողների կրթելու եւ դաստիարակելու գործում։ Հավատացած եմ, որ Լոս Անջելեսյան բոլոր դպրոցի ուսուցիչները պետք է որ հնարավորություն ունենան մեր պրոֆեսորի հետ հանդիպելու, համագործակցելու եւ իրենց ուզող խնդիրներն ու հիմնահարցերը բարձրացնելու համար։ Նորից շնորհավորում եմ ձեզ։ Բախտում եմ մեծ հաջողություններ սիրելի Դավթյան Մարիամյան հաստատության հիմնադիրներ, մասնակիցներ, ներկայացուցիչներ։ Միաժամանակ օգտվելով առիթից, սիրելի ամերիկահայեր, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ձեր նոր ղեկավարությամբ, նոր նախագահի ընտրվելու առիթով եւ համոզված եմ, որ ձեր գործունեությամբ, ձեր վարկով պետք է անեք ամեն ինչ, որպեսզի հայ-ամերիկյան բարեկամությունը առավել հզորանա եւ զարգանա։ Բարի երթ այս գեղեցիկ եւ հետաքրքիր երեկո։ Շատ լավ, մենք շնորհակալ ենք, ուրեմն կխնդրեմ մեր Տիկին Արմելա Շաքարյանը, մեր հիպատոսանի ներկայացուցիչը նաև Սփյուռքի նախարարության հրավիրեմ այստեղ, որ մենք հանձնենք այս հուշատախտակը, որ իրեն միջոցով ուղարկվի Հայաստան։ Ուրեմն այսպես է գրված այստեղ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն նախարար Հրանուշ Հակոբյանը մեծարվում է իր բեղմնավոր գործունեության եւ ձեռքբերումների համար։ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության վարչություն փետրվար 1, 2017 Ամերիկա, Կալիֆոռնիա, Գլենդել։ Next, we
have okay, I would like to invite Ophelia Saturian to present the next, to introduce the next awardee. So Ophelia Saturian, please come to the podium. And she will be presenting the Man of the Year award. Good evening. Tonight, on behalf of Davidian and Mariamian Educational Foundation, I'm honored to present the Man of the Year award to Mr. Rej Agajanian. Rej Agajanian is the president of AABC TV, where Davidian and Mariamian has a weekly program. Rej is also the commentator of a nightly program, AABC TV Live with Rej Agajanian, where he discusses United States political and social issues. Rej is the president of Armenian Engineers and Scientists of America. He has been a past auditor and longtime supporter of Davidian and Mariamian Educational Foundation. And last but not least, Rej Agajanian is a well-respected and beloved man to our community and his family and friends. Mr. Agajanian. Tonight is a historic night, for me, of course, because I never got anything from anybody. This was the first time that Laura Friedman, our assembly member, honored me for what I have done. So this is new to me. Ladies and gentlemen, good evening. They say that don't give the microphone to politicians and to TV hosts and commentators. And I have nightly program, which is 7 days a week. I have program which at least I talk for an hour. So be patient, and I will finish it fast for you. I have been involved with the Davidian Mariamian Educational Foundation as a member since its creation, and as an auditor later on for some years. In the 1990s, for years, I went to our public schools and did live presentations to Davidian Mariamian Educational Foundation students with video clips and other visual aids. It is ironic that I did this long before I became a TV host and commentator. Currently, and for the past few years, I have provided Dmef with a forum to promote their activities through a weekly program, TV program, on AABC TV, which I run it. It is great honor this evening to be recognized by a distinguished organization such as Dmef. Dmef has a very important mission for our youth. It teaches our children about our cultural heritage by conducting after-school classes in public schools in the Glendale, Burbank, Los Angeles areas. The students are taught basics in reading, writing, poetry, and heritage. In addition to classes, students do performance and projects which help them appreciate Armenian culture, the example of which you saw a little bit earlier. So, Armenian history and religion is also part of the curriculum, which helps give the children a sense of identity as well as teaching them the importance of values and morals. Gang target youth after school hours. This is a well-known fact. They look for little kids and teenagers. Dmef uses these hours to keep our youth busy and productive. Dmef has a unique mission, unlike any other organization, which enriches our youth by preparing them now and for the future. Therefore, it is of paramount importance for each and every one of us to help this organization, which has undertaken the essential task of educating our children and enriching their lives. At the end, I want to appreciate each and every parent
who sends the kids, their children, to this organization, to this educational foundation. And I want to appreciate what the teachers are doing, and Glendale Unified School District, which they waited until I got my, recognition. The others, they left. You stayed. Thank you. Ուրեմն բարեկամներ, այսպես ես շնորհակալ եմ, որովհետև հաճախ հայերը սովորություն չունեն մի բան գնահատելու։ Երկու ժամանակ գնահատում են, երբ որ անձը մահանում է, շատ են գնահատում, որտեղ միամիտ են, որ էլ գնացենա, ոչ մի խնդրեմ չկա այդտեղ։ Եվ երկրորդ այն ժամանակ են գնահատում, երբ որ անձը այնքան ծերացենա, գլուխն էլ չի հասկանում որտեղա, բերում են նստացնում իրեն եւ գնահատում են։ Կեց է Դավիդյան Մարիամյան հաստատությունը, որ այդ աշխատանքը արեց այն ժամանակ, որ ես դեռ կարող եմ, երբ գնահատում եք, հասկանամ, որ ինձ եք գնահատում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Thank you very much.